And is easily accessible. The nearest airport is Nedumbassery, which is just 40 kilometers away. Ernakulam and Kottayam railway stations are about 50 kilometers. Vadakkam has scaled 44 diverse events in a spirit of healthy competition. This great event will provide the participants an exceptional platform for improving their skills in teamwork and collaboration, enhancing social and emotional learning, increasing intrinsic motivation, facilitating growth mindsets. Now it's time to usher in our invited guests onto the dais. First of all, let me call upon Advocate TPM Ibrahim Khan, President, Kerala CBSE Schools Management Association. Your Honor, may I call you onto the dais? With pleasure, let me invite Mr. P.S. Ramachandran Pillai, General Secretary, Management Association, onto the dais. I cordially invite Mr. Manoj K. Jain, Cine Artist, onto the dais. With respect, let me invite Reverend Father George Tarathil, Manager of Carmel Public School, onto the dais. With pleasure, let me invite Reverend Dr. Sijit Paul Unagalil, CMI, Principal, Carmel Public School and convener of this function, onto the stage. Let me invite Mrs. Dolly Kuriakos, President, Ernakulam District Panchayat, onto the dais. Invite Mr. K.M. Harris, Vice President, Kerala CBSE School Management Association, onto the dais. Let me invite Mr. Jose Perumalikune, President, Pineapple Merchant Association, onto the dais.
Dr. K. Vargas, Mr. Satyadevan, T. Abraham, Mr. Frederick Leon, Mr. Georgie Paul, Mr. Soman A.P., Mr. Anish, Mr. Shibu S., Mr. Matthew K.M., Mr. Shaji K. Tayal, Mr. Abdul Jalil, Mr. Baby Pramod, Mr. C.G.M. Kanikat, on to the dais. Let's give them a big round of applause. May I invite the fountainhead of illuminating ideas and an inspiration to all of us, Dr. Sidin Paul Unagal LCMI, Principal, Carmel Seme Public School, Varakulam, for the welcome address. Advocate TPM Ibrahim Khan, President of this function, President Kerala CBSE School Management Association, Professor Dr. K.C. Sunny, the Chief Guest of the Day, the Vice Chancellor, National University of Advanced Legal Studies, Mr. K. Francis, General Secretary, Confederation of Sahodaya Complexes, Mr. Manoj K. Jain, famous cine artist, Reverend Father George Tadathil CMI, Manager, Carmel CMI Public School, Mrs. Josie Jodi, the President, Muatmira Block Panchayat, Mr. N.J. George, President, Manjalu Grama Panchayat, Mr. Jose Perimali Kunde, President, Pineapple Merchant Association, Mr. C.A. Abraham Thomas, Treasurer, Kerala CBSE School Management Association, Mr. C.P. Kunyi Muhammad, Working President, Kerala CBSE School Management Association, Mr. P.S. Ramachandran Pillai, General Secretary, Management Association, respected dignitaries on and off the dais, my fellow principals, respected teachers, and my dear students. It's a proud occasion for each one of us. Today we are going to have the grand inaugural function, inauguration of CBSE State Kalolotsav 2019. As we all know, education is the all-round development of a human personality. Just by the academic improvement, education is not complete. Each one should become aware of his or her talents, and each one of the students should get the chance to improve their talents. With this vision only, we do all the things in our educational institution. We have to develop
all their talents. We have to utilize all these talents in a proper way. And proper way we have to give the training for that. In this aspect, when we think about that one, we'll understand that cultural competition and its improvement is very essential in education field. It is part and parcel of education, and that is why we conduct this kind of a cultural competition in different levels. Now it is a proud moment for Vadakulam for conducting this kind of a program. The first time it is happening in Vadakulam. You know, Vadakulam is a small town, but it is known as the pineapple city of India. Though it is a small town, it is the largest pineapple market of Asia. And more than that, I have to say, the pineapple which is cultivated in Vadakulam is so famous in the world because of its sweet nature. It is the sweetest pineapple which is available in the world market. And when we say about the people in Vadakulam also, we can say that externally we may see that it is rough, but inside we see the sweetness. So that is the speciality of the people in Vadakulam. So I am very happy to say that this kind of a mega event is conducted here in Vadakulam, in Carmel CMI Public School. Anyway, I am really proud of you. So on this proud moment, it is my duty to welcome each one of you to this grand function. This is CBSE State Kalotsav 2019. We know that in Kerala, there are more than 1,400 CBSE schools. And in these 1,400 CBSE schools, more than 15 lakh students are studying. And around 25 regions, the regional level competitions were over. Now all the prize winners of this regional level competition are coming here for participating in the state CBSE competition. So the participants are highly qualified and efficient. Such kind of a quality competition we are conducting here for the smooth functioning of this program. So many people are helping. Let us remember them with gratitude. With these words I may come to my duty. First of all, in order to inaugurate this function, Professor K.C. Sunny, Vice Chancellor, National University of Advanced Legal Studies, is here. He is an academician. He has taken his doctorate in legal studies and he is the Vice Chancellor of NUALS, the National University of Advanced Legal Studies. So humble in nature, but a highly academic person who is apt for inaugurating this grand program. So on this occasion, in a special way, in the name of all the officials and all the people present here, in a special way, I welcome Professor Dr. K.C. Sunny to our midst. Advocate TPM Ibrahim Khan is the President of Kerala CBSE Schools Management Association. He is the Senior Special Counsel, former Assistant Solicitor General of India, and a highly experienced person in the field of law as well as in education. And such kind of a person is the President of Kerala CBSE School Management Association. He is so positive
so encouraging for all the activities of CBSE schools of Kerala. And he is the person who is uniting all the activities of CBSE schools in Kerala. His presence is really encouraging for us. He is the president of this function. In a special way, I welcome Advocate TPM Ibrahim Khan sir to this function. Mr. Manoj K. Jain is a famous cine artist we know. I'm not going to the details. He is a star in the field of cinema. And we have watched many of his films. And so generous to come over here and inaugurate this Kalolsam over here and to inaugurate this grand program. In the way, I welcome Mr. Manoj K. Jain to this function. CMI is the manager of all the institutions in this campus. He is the manager of Carmel CMI Public School. He is the manager of Chavara International Academy, the ICSE schools in this campus. Then he is also the manager of Infant Jesus High School, which is also in this campus. We are conducting this Kalolsam in all these three schools. He is the head of all these institutions. He is also an encouraging person with his presence and words. So on this occasion, in a special way, I welcome the Reverend Father George Tadathil, our manager, to this function. Mrs. Josie Jolie is the president, Muwajmila Block Panchayat. He is the neighbor of Carmel CMI Public School, and more than that, he is always a well-wisher to this institution. In connection with this Kalolsam, she has taken so much initiative to do all the arrangements nearby, and she has a special program to repair all the roads nearby, and because of that, easily our institution, we could come and in a proper way all these things could be done. She is an efficient president in her field. Many awards also she got. So in the name of Carmel community, in a special way, I welcome Mrs. Josie Jolie to our midst. Mrs. Dolly Kuriakos is present here, our President, Ernakulam District Panchayat. We are really proud of her because Ernakulam District Panchayat President is from Vanakulam itself. So that's a great thing for us. She is a very good public speaker as well as a very good leader. And her presence is here in a special way. I welcome Mrs. Dolly Kuriakos to our midst. Mr. N.J. George is the president of Mandalu Grama Panchayat. He is a senior president of this Panchayat. Many times he was the president here. Always, because of his experience, and always he will give us the proper guidance for all the activities which are conducted here. So in a special way, I welcome Mr. N.J. George, President, Mandalu Grama Panchayat, to this function. Mr. Jose Peripallikunde is the President of Pineapple Merchant Association, and more than that, he is the former President of Mandalu Grama Panchayat. He is a person who is having outstanding leadership skills and always an encouraging
presence is here in all our activities here in Vadakulam. In a special way, I welcome Mr. Jose Perumbalikunnail to this function. C.A. Abraham Thomas, Treasurer, Kerala CBSE School Management Association, is the one main leader of all the activities of this Kalotsav. He is the person who is managing the financial assistance of this program. He is a senior chartered accountant and Treasurer of Kerala CBSE Schools Management Association. In a special way, I welcome C.A. Abraham Thomas to our midst. Mr. C.P. Kunju Muhammad is the working president of Kerala CBSE School Management Association, and he is coming from faraway place from Kozhikode. He is the owner of KRS and an active and encouraging presence for all the activities of CBSE schools. So on this occasion, in a special way, I welcome Mr. C.P. Kunju Muhammad to our function. Mr. P.S. Ramachandran Pillai is the General Secretary, Management Association, and his guidance is always here with us for all the activities of this Kalotsav and Management Association programs. In a special way, I welcome Mr. P.S. Ramachandran Pillai to this function. So many other officials are here who are the office bearers of Confederation of Kerala Sahodaya as well as the CBSE School Management Association. If I say their names, it will take more time, so I am not mentioning all these people. All these people are in one way or other helping us for the smooth conducting of this program. In a special way, I welcome each one of you to this function. Many of the parents, teachers, as well as the students are present here. In one word, in a special way, I welcome each one of you and remain. Thank you. Thank you, Father. We are really fortunate to have your guidance and never-ending support. May I call Mr. Francis Key, General Secretary of the Confederation of Sahodaya Complex, for the introductory address. Sir, please. മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ കരുത്തരായ ഏതാനും നേതാക്കൾ കൂടി ഈ മുൻനിരയിലുണ്ട്. വസൂത്തിൽ അവർക്കുള്ള സീറ്റും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആദ്യമേ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ പേരുകൾ വിട്ടുപോയി. ദയവായി സ്റ്റേജിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും കേരള CBSE സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് TPM ഇബ്രാഹിം ഖാൻ, ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ KC സണ്ണി, വൈസ് ചാൻസലർ നുവാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇന്നത്തെ ഈ കലാസന്ധ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ എത്തിയ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ മനോജ് K. ജെയിൻ, സ്കൂൾ മാനേജർ റവറൻഡ് ഫാദർ ജോർജ് തടത്തിൽ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് ഫാദർ സിജൻ കൂന്നുകല്ല്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ആദരണീയരായ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളും കോൺഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹികളും, അതുപോലെ ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള മാനേജർമാർ, പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, CBSE സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ
ഇന്ന് ഒരു പുതിയ അധ്യായം കൂടി എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുകയാണ്. കേരളത്തിൽ വിഖ്യാതമായ സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവം ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഒരു മഹാസംഭവമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ 1400ഓളം വരുന്ന CBSE സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംഘടനകൾ ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ സംസ്ഥാന CBSE കലോത്സവം. ഇന്ന് ഈ കലോത്സവം ഇവിടെ അരങ്ങേറുമ്പോൾ 3 തലത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ പിന്നിട്ട് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സ്കൂൾ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവങ്ങളിൽ വിജയികളാകുന്ന കുട്ടികൾ സഹോദയ ജില്ലാതല മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് അവിടെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും പൊസിഷൻ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിലേക്ക് അവർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള 21 സഹോദയകളും ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും സമ്മാനാർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നിവിടെ സമ്മേളിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ മത്സരം രാവിലെ 8:30 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ വിഖ്യാതരായ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപക സമൂഹത്തെയും കലാകാരന്മാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് പാനൽ ഇവരുടെ സർഗശേഷിയെ വിലയിരുത്തി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്കേവർക്കും അഭിമാനിക്കാനുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ്. ഇന്ന് CBSE വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളിലെല്ലാം, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിക്കൽ പരീക്ഷകളിലെല്ലാം മുൻനിരയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് CBSE വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ CBSE വിദ്യാഭ്യാസം ഏകദേശം ഒരു 3 പതിറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടം കൊണ്ട് 1400ഓളം സ്കൂളുകളായി വളർന്നപ്പോൾ, അഫിലിയേഷനുള്ള സ്കൂളുകളായി വളർന്നപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് തന്നെ സമഗ്രമായൊരു മാറ്റമുണ്ടായി. ആ മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനൊപ്പം നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് സ്കൂളുകളും അവരുടെ പ്രവർത്തന മികവ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലം കേരളത്തിലുള്ള ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്ന് ലഭിക്കുകയാണ്. CBSE സ്കൂളുകൾ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇന്ന് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിലുള്ളവരെല്ലാം കൈയടിച്ച് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് കേരളത്തിലെ CBSE സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തന മികവിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടുവാൻ, ഈ ഒരു കലോത്സവത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുവാനും ഈ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ കഴിവുകൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ തലത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സർവേശ്വരൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now, I would request Advocate TPM Ibrahim Khan, President of all Kerala CBSE Schools Association, for the presidential address. Sir, please. മനോഹരമായ ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ കേരളത്തിലെ 15 ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 8000-ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കലാമത്സരത്തിൻ്റെ സായം സന്ധ്യയിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ അഭിവന്ദ്യനായ ശ്രീ KC സണ്ണി അവരുടെ ഈ
കലാപരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ മനോജ് കെ ജെയിൻ അവരുടെ വേദിയിലെയും സദസ്സിലെയും ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള CBSE കുടുംബാംഗങ്ങളെ, അവരുടെ കാരണവന്മാരെ, പ്രിയമുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളെ, കൊച്ചന്മാരെ, അനുജത്തിമാരെ, കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ലോകത്ത് തന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും സുസമ്മതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമായി CBSE സ്കൂളുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലും ലോക തലത്തിലും 28,000-ഓളം സ്കൂളുകൾ CBSEയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ളവർക്കറിയാം, അവിടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും CBSE സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ വെമ്പൽ കൊല്ലുകയാണ്. അതിനുള്ള കാരണം വളരെ ലഘുവാണ്. CBSEയുടെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വ വികസനവുമായി അവിഭാജ്യമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ സർഗാത്മക ശക്തികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു നയത്തിലൂടെയാണ് CBSE കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 40 സംവത്സരങ്ങളായി കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അഭൂതപൂർവമാണ്. 1,500-ഓളം സ്കൂളുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. CBSE വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന കണക്ക് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അതായത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ കേരളത്തിലെ CBSE സ്കൂളുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയ 16,000 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 15,000 പേരും ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊരു പരമാർത്ഥമാണ്. അതേ സമയത്ത് അതേ നിലവാരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇതര സ്കൂളുകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് 67,000 വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ 5,000 പേർക്ക് മാത്രമേ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഇതാരെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. നമ്മുടെ വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ 1,500-1,500-ഓളം സ്കൂളുകൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഖജനാവിൽ നിന്നും ഒരു നയാപൈസ പോലും നൽകാതെ സ്വന്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ വേണ്ട വിധം അനുഗ്രഹിക്കാനോ അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അതിൻ്റെതായ പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇന്നേക്ക് 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ CBSE സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സർഗശക്തിയുള്ളവർക്ക് അവർ കലാമത്സരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെ സമീപിക്കുകയും ഈ യുവജനോത്സവത്തിൽ ഞങ്ങളെയും കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ മറുപടി വളരെ നിരുത്സാഹജനകമാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം ഇന്നേക്ക് 28 സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഈ CBSE കലോത്സവത്തിൽ പ്രതിഭാശാലികളായ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു നിര തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അവരെല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഔന്നത്യത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ്. പഠനരംഗത്ത് മാത്രമല്ല, പാഠ്യേതര രംഗത്തും ഭരണരംഗത്തുമൊക്കെ അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് CBSE വിദ്യാർത്ഥികൾ. അവരെ എങ്ങനെ ഈ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയും? അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ത്യാഗം സഹിച്ചാലും കേരളത്തിലെ എല്ലാ CBSE വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ കലാപരമായ കഴിവുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് CBSE സ്കൂളുകൾ, CBSE മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ, കോൺഫെഡറേഷനും സഹോദയ കോൺഫെഡറേഷനും കൂടി സംയുക്തമായി ഈ സംരംഭം നടത്തുന്നത്. വളരെ ത്യാഗം സഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ കലാപരിപാടികളുടെ നിലവാരം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രമാത്രം കഴിവുള്ളവരാണ് എന്ന്. അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാം കടമയാണ്. അതിനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ കാർമൽ CMI പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവത്തിൽ സ്കൂൾ തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും സഹോദയ തലത്തിലും വിജയം കരസ്ഥമാക്കി എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിഭാശാലികളാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു. ഇത് കേവലം ഒരു മത്സരവേദിയായിട്ട് എടുക്കാതെ ഒരു ഉത്സവമായി നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം നാം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനൊരു വേദിയായി ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള CBSE സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷനും കോൺഫെഡറേഷനും സഹോദയ കോംപ്ലക്സും കൂടുതൽ സംയുക്തമായുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ CBSE വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you very
Very much so. Your words really enlighten us. We are privileged